Guys, please stay tuned till the end of the video for the awesome giveaways that we are planning and the nature of the contest that we are going to held soon in our channel. But do note, the announcements will be made via our Instagram and the conditions will be explained in our next video. So please subscribe and comment on our channel, and please navigate to our other links in Facebook and Instagram and start following them vigorously to keep yourself updated. Good morning, good afternoon, good evening to all of our dear friends. Hello guys, we are again back with another video regarding one of the most selling, one of the highest rated truly wireless noise cancelling Bluetooth headphones. These are the legendary Sony 1000 XM3. Please wait till the end of the video for the surprise pricing. নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমরা আপনাদের সামনে একটি খুব দারুণ একটি প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি। 1000 XM3 ইজ দি লেজেন্ডারি প্রোডাক্ট, যে কিনা বোসের QC35 সিরিজকেও হারিয়েছিল। এতটাই ভালো। হ্যাঁ, বাট টুডে আজকে আমরা কিন্তু ফুল ফ্লেজেড ইয়ারফোনস নিয়ে আসিনি, দ্য লিটল মনস্টার। ওকে, তো মনে রাখবেন এটা হচ্ছে XM3 নট XM4। XM4 ইন্ডিয়া এখনো রিলিজ করেনি, বিদেশে রিলিজ করে গেছে, অ্যান্ড উই স্টিল হ্যাভ আনাদার ইয়ার টু হ্যাভ দ্যাট লেজেন্ডারি XM4 in India. Till that time we have the XM3s. Let's have a look at the packaging. খুবই দারুণ একটা প্যাকেজিং। হ্যাঁ, আমি এটাকে খুলে ফেলেছি, দিস ইজ নট অ্যান আনবক্সিং। লেটস ওপেন দিস আপ। সো এটাতে সব থেকে ভালো, the great thing about this product is battery backup. Tremendous battery backup of 8 hours without the active noise cancelling. With noise cancellation it gives more than 6.5 hours. আমি ট্রাই করেছি, টেস্ট করেছি, দেখেছি 6-6.5 ঘন্টা খুব ইজিলি চলে যায় এটাকে ইউজ করে। অবভিয়াসলি এটাতে হ্যান্ডস ফ্রি কলিং খুব দুর্দান্ত নেওয়া যেতে পারে। এই প্রোডাক্টটি তাদের জন্য খুবই ভালো যারা ভিডিও কল নিতে চায়, যারা চাইছে কিছু অফিসিয়াল ভিডিও কলস নেবে কি ভয়েস কলস নেবে থ্রু দিস হেডফোনস, বা তারা ডিউরিং ট্রানজিট টু অফিস যাওয়া আসা করছে, সেই সময় হয়তো ইউজ করবে, এরকম কোনো হেডফোনস চাইছে। ইয়েস, আমি রেকমেন্ড করি না যে কেউ ড্রাইভ করতে করতে হেডফোনস ইউজ করুক, বিকজ দে আর ট্রুলি অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যান্সেলিং ইয়ারফোনস, সো খুবই ডেঞ্জারাস হয়ে যাবে। মোর ওভার এই প্রোডাক্ট যদি আপনারা লোয়ার ভলিউমসে ইউজ করেন তখন এটা আরও বেশি সাস্টেন করে যায়। এটার কুইক চার্জ রয়েছে, যদি আপনি এটাকে 10 মিনিটের জন্য যদি আপনারা যদি কেসে রেখে দেন তো ইট ক্যান গো আপ টু 90 মিনিট। দ্যাট ইজ ভেরি গুড। 1.5 ঘন্টা ইজ এ ভেরি গুড সময়। মানে ধরুন আপনার একটা কুইক কল আছে, ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ দ্যাট quick call in like 10 minutes, you just pop those headphones in the case and it will charge up to a certain percentage that can last for a good 90 minutes of a video or voice call. That is tremendous. That is terrific. Okay, this headphone can be charged 4 times by its case itself. তার মানে এর কেসটা সক্ষম এই হেডফোনটাকে অলমোস্ট 4 বার চার্জ করার জন্য। তার মানে বুঝতে পারছেন, with active noise cancellation it can go up to 24 hours plus, and without the active noise cancellation it can go more than 32 hours. That is tremendous. যদি আপনার active noise cancellation যদি ইউজ করতে দরকার পড়ে তাহলে 24 ঘন্টা, মানে you can easily use it for 2 or 3 days depending on your usage. If you are someone who only uses these headphones during office, then it can last a good around 4 days approximately. 4 দিন তো চলবেই চার্জ ছাড়া। ঠিক আছে, তাহলে let us begin. তো এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট। খুবই সুন্দর প্রিমিয়াম প্যাকেজিং হেডফোনসগুলি এখন বার করা রয়েছে, এর মধ্যে হেডফোনসগুলি বার করা রয়েছে। সো
খুবই সুন্দর প্রিমিয়াম প্যাকেজিং, দ্য ফেল্ট লাইনিং খুবই সুন্দর, দি একটু বড়, বি প্রিপেয়ার, দিস ইজ আ বিট হিউজ, it can be stored in a jeans pocket, but it is a bit huge. But trust me, this is not a fingerprint magnet, but this looks very classy. If this sits on your desk, it looks very classy. খুব সুন্দর দেখতে এটা, মানে কালারটা অদ্ভুত, মানে একটা ব্ল্যাকের ওপর একটা কপার ফিনিশ, খুব দারুণ। প্লাস এটাতে এনএফসি রয়েছে, নিয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন সাপোর্ট করে, যার ফলে এটা আপনি খুব ইজিলি ফাস্ট পেয়ার করতে পারবেন। ইয়েস, লেটস কিপ দিস থিং অ্যাসাইড। কি কি আছে বক্সের মধ্যে, জাস্ট হ্যাভ এ কুইক গ্লান্স। ওকে, সো Sony knows how to keep their users happy. দেখুন ভালো করে, দেখুন নাম্বার অফ টিপস, they have actually given us 7 tips, একটা তো লাগানো রয়েছে, ঠিক আছে। apart from those, these are silicon tips, তাহলে silicon tips এর একটা পেয়ার এখানে, 2 নম্বর 3 নম্বর 4 নম্বর পেয়ার, and these are the foam tips. terrific fitting, খুব সুন্দর ফিটিং, একদম খুব সুন্দর নয়েজ আইসোলেশন করে, খুবই সফট, আর এটা কানের মধ্যে খুব সুন্দর মোল্ড হয়ে যায়, এত সুন্দর ফিট হয় যে আপনি কিছুক্ষণ পর ভুলে যাবেন যে এটা কানের মধ্যে রয়েছে। ইয়েস, দারুণ ফিটিং। চার্জিং, একটা ছোট্ট চার্জিং কেবল, easily this can be used to easily charge these headphones via your laptop on your desk. A small cable is always makes less hassle to be carried, makes less mess when being used. So I always appreciate this type of small cables. একটা instruction manual, if you're in the market for a good noise cancelling earphones and you are having a good budget, approximately 10 to 15,000, okay, you have different brands, different Indian brands, different Korean brands, different Chinese brands, different brands. I don't have anything against any brand, but different mobile companies have come up with very good headphones, very good earphones. But trust me, when it comes to sound, I personally choose Sony because of their sound signature. I just simply love their sound signature. So আমি রেকমেন্ড করি সোনি। ইয়েস, যদি আপনি সিরিয়াসলি ইউজ করেন, আপনি যদি কেনেন, আপনি জানতে পারবেন এটাতে ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল রয়েছে, দ্যাট ইউ ক্যান ইজিলি ফলো টু পেয়ার দিস আপ। একটা আমি জানি আজকালকার দিনে একটা ব্লুটুথ হেডফোন পেয়ার করে ইউজ করা ইজ লাইক আ ভেরি ইজি থিং, and 99% of people are aware how to do if they are not the first time users, and I know first time users don't invest in this kind of product because they are a little bit expensive, but trust me, they are extremely good sounding earphones. খুবই সুন্দর দেখতে, let me wear them out, খুবই ইজিলি ডিস্টিংগুইশ করা যায় রেড আর লেফটকে। দেখুন রেডটা লালের ডট দেওয়া রয়েছে, খুব ইজিলি ডিস্টিংগুইশ করা যায়। লেট মি ওয়্যার দেম আউট। এই যে শাইনি সারফেসটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে টাচ প্যাড, ওকে। সো ইফ আই ওয়্যার দেম, they actually give me certain, yeah, so দেখতে পাচ্ছেন, look and feel একটু বাল্কি, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন একটু বাল্কি, বাট পড়বে না। while going to somewhere, I have used this during my commute to office, I have used this during my commute to a certain place via public transportation, so these babies have held up quite well. So এই হেডফোনসগুলি খুব প্রপারলি হেল্ড আপ করেছিল, খুব দারুণভাবে জিনিসটাকে পোর্ট্রে করতে পেরেছে, প্লাস খুবই স্নাক ফিট, ঠিক আছে। অ্যান্ড ট্রাস্ট মি, আপনি কেন কিনবেন সোনির এই হেডফোনগুলি? বিকজ এর মধ্যে 30 লেভেলস অফ অ্যাডজাস্টমেন্টস করা যায় উইথ দি অ্যাক্টিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশন। আপনি চাইলে আপনি অ্যাম্বিয়েন্ট অ্যাওয়্যার মোডে যেতে পারেন, মানে আপনি চান যে আপনি একটা স্টেশনে বসে রয়েছেন, আপনি চান যে নেক্সট ট্রেনটা অ্যানাউন্স হলে যেন আপনি শুনতে পান। ইন দ্যাট কেস ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু টেক দিস আউট, ইউ ক্যান ইজিলি হ্যাভ এ ওয়ার্ড। আপনি এই যে প্যাডসগুলোকে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফাংশনসের জন্য আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন।
এখানে আপনি নিজের গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাপেল, সিরি সবাইকে কল করতে পারবেন, ইনফ্যাক্ট অ্যামাজন অ্যালেক্সা অ্যাজ ওয়েল। সো all in all, a great product, a great headphone, a great sounding headphone with lots and lots of feature. আপনি এটা লো লেটেন্সি মোড যেতে পারবেন না, সরি, দের ইজ নো সাচ থিং অ্যাজ লো লেটেন্সি মোড, বাট আপনি এটাকে কি করতে পারবেন, এটাতে আপনি ডিফারেন্ট মোডসে সুইচ ওভার করে নিতে পারবেন। আইদার ইউ ওয়ান্ট এ গ্রেট কোয়ালিটি, আইদার ইউ ওয়ান্ট গ্রেট কানেকশন, বাট ট্রাস্ট মি, কানেকশনের ইস্যু এটাতে হবে না, দ্যাট ইজ not going to happen. Had a little bit of trust issue with Sony কি এটা আদৌ কাজ করবে কিনা, বাট আমি সব রকম সেটিংস করে দেখলাম। Yes, you still have the legendary DSE HX driver from Sony, যেগুলো আর এটা noise cancelling processor QN1E রয়েছে, one of those legendary chips that is being used by Sony since long for all of its products. সেই জায়গাটা থেকে দাঁড়িয়ে আমি বলতে পারি these are one of the great headphones. Also, do look out for the actual pricing. এটার কিন্তু MRP actually 20,000 rupees, okay? But yes, do look out for sale in the Sony's original app as well as the Amazon, because you never know when you are going to strike a good deal. And trust me, by good deal I mean approximately 50 to 55% discount on this product. That is not bad at all. So যদি আপনি মার্কেটে আছেন with a handsome budget, with good headphones, good battery backup, good features, little bit bulky on the side, but it has all the bells and whistles, I will tell you, simply go with these headphones. These are unbeatable in this format. Guys, please subscribe to this channel, and we are aiming for 1,000 subscriber and 10,000 likes on this video, and we promise to bring the next Sony WF 1000 XM4 headphones review on this channel as soon as this video hits 1,000 likes. So please subscribe to our channel and support us. Thank you. This is Saurav on behalf of Guide. Let's catch you in the next one.